Okay, so in morning we have seen shifting property. Okay, and in shifting property, what we have done, we have replaced, we have Laplace transform of f of t, which is the function of t, and then Laplace transform of f of t is f of s, right? And what shifting property says? Laplace transform of e raised to bt into f of t is equal to, आपण काय केलं होतं, f of, here just s is replaced by s plus a. Okay, or if we have Laplace transform of e raised to minus bt into f of t, so we are just replace the opposite sign of this exponential, that is, sorry, it s minus a and s plus a. Okay, so we will see the number of examples on shifting property. So let's start with the next example. I think we have seen e raised to minus t into, okay, which was the last example, right? So next is find the Laplace transform of e raised to minus t into hyperbolic cos 2t. ज्या ज्या वेळी तुम्हाला एक्सपोनेन्शियल साइन कॉस हायपरबोलिक कॉस आणि टी रेस टू यांची टर्म येणार आहे, त्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचंय, हे याला आपण काय कन्सिडर करणार आहे, एफ ऑफ टी, याचं लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म आधी फाइंड करून घेणार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ हायपरबोलिक कॉस 2t काय असणार आहे, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ हायपरबोलिक कॉस 80 इज s upon s square minus a square. Here a is 2, so the Laplace transform of hyperbolic cos 2t is s upon s square minus 4. Now by using shifting property, just replace s by s plus this coefficient of e raised to t, that is minus 1. So Laplace transform of e raised to minus t into hyperbolic cos 2t is equal to, s is replaced by s plus 1 divided by s plus 1 bracket square minus 4. Now we simplify the bracket, s plus 1 divided by s square plus 2s plus 1 minus 4. So which is equal to s plus 1 divided by s square plus 2s minus 3. झालं होतं का हे एक्झाम्पल? हो मॅम, झालं होतं. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज, आपण टी रेस टू यांचं बघू, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ई रेस टू मायनस 3t इंटू टी रेस टू 4. ठीक आहे, ई रेस टू, सॉरी, एक्सपोनेन्शियलची एक टर्म साइन कॉस हायपरबोलिक कॉस आणि टी रेस ची टर्मचं मल्टिप्लिकेशन आलं तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी रेस टू 4 फाइंड
हॅलो हॅलो येस मॅम. एवढा वेळ म्यूट करून मी बोलत होते, तुमच्यापैकी कोणीच काही कसं काही नाही बोललं. म्हणजे ह्याच्या आधीच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना मी ते साइन करण्यासाठी म्यूट केलं होतं, ते मी विसरले अनम्यूट करायला. सॉरी. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to 2t into t raised to 3/2. Okay. So Laplace transform of t raised to n, ज्यावेळेस आपला n फ्रॅक्शन आहे त्यावेळेस काय आपला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म साठीचा फॉर्म्युला गॅमा ऑफ n प्लस 1 डिवायडेड बाय s रेस टू n प्लस 1. आता इथं काय 3/2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t रेस टू 3/2 and which is equal to काय असणार आहे गॅमा ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवायडेड बाय s रेस टू 3/2 प्लस 1 which is equal to gamma of 5/2 divided by s raised to 5/2. Now we have to find yes and 5 मधला डिफरन्स कळतोय का मला सेम वाट वेट हे 5/2 ओके थोडं व्यवस्थित. नाउ Laplace transform of e raised to 2t into e raised to 3/2, just replace s by s minus 2. So Laplace transform of e raised to 2t into t raised to 3/2 is equal to gamma of 5/2 divided by s minus 2 raised to 5/2. Okay. Then next is Laplace transform of e raised to minus 2t into hyperbolic sine 4t. ठीक है. So first of all we find Laplace transform of hyperbolic sine 4t. Okay. We know Laplace transform of hyperbolic sine 80 is a upon s square minus a square. Here a is 4. So Laplace transform of hyperbolic sine t is a upon s square minus a square is 16. Okay, now by using shifting property, we find Laplace transform of e raised to minus 2t into hyperbolic sine 4t. Just replace s by s plus 2. So we get 4 divided by s plus 2 bracket square minus 16. So which is equal to 4 divided by s square plus 4s plus 4 minus 16. So which is equal to 4 divided by s square plus 4s minus 12. This is the Laplace transform of e raised to minus 2t into sine hyperbolic sine 4t. Then next example is Laplace transform of example number 7. Sorry. Laplace transform of e raised to 4t into sin cube t. ठीक आहे. आता इथे आपल्याला आधी काय करावं लागेल ह्या sin cube t चं लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करावं लागेल. sin cube t साठी अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्युला sin आणि sin 3t मध्ये आहे तो आधी यूज करावा लागेल. ओके. सो वी राइट here f of t is equal to sin cube t. Okay. Now Laplace transform of sin cube t is equal to Laplace transform of the formula for sin cube theta is equal to 3 sin theta minus sin 3 theta divided by 4. Okay. Now formula for sin cube t is 3 sin t minus sin 3t divided by 4. Okay. Now 3/4 is constant.
Laplace transform of sin t minus 1 by 4 into Laplace transform of sin 3t. We know Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. Here for this term a is 1, for this term a is 3. So we write this 3 by 4 into Laplace transform of sin at is 1 upon s square plus 1 minus 1 by 4. Laplace transform of sin 3t is 3 upon s square plus 9. Now by using shifting property, we replace our s by s minus 4. Okay. By using shifting property, okay, we replace s by s minus 4. So Laplace transform of e raised to 4t into sin cube t is equal to 3 by 4 into 1 upon s minus 4 bracket square plus 1 minus 1 by 4 into 3 upon s minus 4 bracket square plus 9. Okay, now we just simplify the terms. So we get, which is equal to 3 by 4 into 1 upon s square minus 8s plus 16 plus 1 minus 3 by 4 into 1 upon s square minus 8s plus 16 plus 9. Okay, then just simplify. We get, which is equal to, हे 3 by 4 जर आपण कॉमन काढलं दोन्ही टर्म मधून तर आपल्याला काय मिळेल, हे 1 upon s square minus 8s plus 17 minus 1 upon s square minus 8s plus 25. ठीक आहे, आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला हे मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. ठीक आहे, करू आपण. 3 by 4 s square minus 8s plus 25 minus s square plus 8s minus 17 divided by s square minus 8s plus 17 into s square minus 8s plus 25. परत सिम्प्लिफाय केलं तर s square minus s square कॅन्सल होईल, minus 8s plus 8s कॅन्सल होईल, which is equal to 3 by 4 into वरती काय राहील फक्त 25 minus 17, 8 राहील फक्त, 8 divided by s square minus 8s plus 17 into s square minus 8s plus 25. Okay. ठीक आहे, so this is the Laplace transform of. So आणखी एकदा एक्सप्लेन करते. आपण लॅपलास ट्रान्सफॉर्म बाय युजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बघतोय. आपल्याला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e रेज टू 4t इंटू साइन क्यूब टी फाइंड करायचं आहे. ओके, इथं एफ ऑफ टी किती आहे, साइन क्यूब टी, राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आधीच सांगितलं, एक्सपोनेन्शियल साइन कॉस हायपरबोलिक साइन हायपरबोलिक कॉसचं मल्टिप्लिकेशन आलं तर हा तुमचा एफ ऑफ टी असणार आहे. आधी ह्याचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं. ठीक आहे, ह्या टर्मचं जे काही लॅपलास ट्रान्सफॉर्म येईल ते इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस और यस मध्ये येणार आहे. आलेल्या यसला फक्त इथं एक्सपोनेन्शियलचा जो काही कोइफिशियंट आहे त्याच्या अपोजिट साइडनी प्लस असेल तर यस मायनस दॅट टर्म, मायनस असेल तर यस प्लस दॅट कोइफिशियंट ऑफ एक्सपोनेन्शियल. ओके, इथून पुढे फक्त जस्ट क्रॉस इथपर्यंत ठेवलं तरी चालेल, आपण फक्त आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केले. ठीक आहे, समजतंय का नाही? येस मॅम. नक्की फुरियर सिरीज पेक्षा तरी समजतंय ना? येस मॅम. ओके, यस निखिल समजतंय?
निखिल, अभिषेक, फक्त जॉईन होऊन बसलात का? ओके, ठीक आहे. चॅट मध्ये रिप्लाय दिले. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. फाइंड द लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to t into sin 4t into cos 2t. ओके, सो आता इथं काय मल्टिप्लिकेशन ऑफ साइन आणि कॉस आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॅपलास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू काय असणार आहे आपला साइन 4t into cos 2t. Okay, now we find Laplace transform of this. So Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of sin 4t into cos 2t. Now by using the formula sin a into cos b, काय आपल्याकडे फॉर्म्युला sin a into cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b divided by 2. By using this formula, we can write this as Laplace transform of sin of a plus b, that is 6t, plus sin of a minus b, that is 4t minus 2t, is 2t divided by 2. Now we can write this as 1/2 Laplace transform of sin 6t plus Laplace transform of sin 2t. Okay, now here 1/2 as it is. Laplace transform of sin 80 is a upon s square plus a square. For this term a is equal to 6, for this term a is equal to 2. Comparing with this formula, Laplace transform of sin 6t is 6 upon s square plus 36 plus Laplace transform of sin 2t is 2 upon s square plus 4. Now by using the shifting property, we are going to replace our s by s minus 1. Okay, so by using shifting property, Laplace transform of e raised to t into sin 4t into cos 2t is equal to 1/2. Here 6 by s is replaced by s minus 1 bracket square plus 36 plus 2 by s minus 1 bracket square plus 4. Now we just simplify the terms. We get so which is equal to, ह्या 2 ने जर इकडं आपण आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर इथं काय राहणार आहे 3 अपॉन s square minus 2s plus 1 plus 36 plus 1 upon s square minus 2s plus 1 plus 4, which is equal to 3 upon s square minus 2s plus 37 plus 1 upon s square minus 2s plus 5. आणखी सिम्प्लिफाय केलं तर काय होणार आहे 3s square minus 6s plus 15 plus s square minus 2s plus 37 divided by s square divided by s square minus 2s plus 37 into s square minus 2s plus 5. 3s square plus s square is 4s square minus 8s plus 15 plus किती येणार आहे 52. ओके, plus 52 divided by s square minus 2s plus 37 into s square minus 2s plus 5. ठीक है, so this is the Laplace transform of e raised to t into sin 4t into cos 2t. Okay, so first of all we took
Okay, so Laplace transform f of t is equal to sin 4t into cos t. Okay, we use the formula sin a into cos b, which is sin of a plus b plus sin of a minus b upon 2. Okay. Then Laplace transform of sin 60 into Laplace transform of sin 2t, we get this. Then by using the shifting property, we have just replaced the s by s minus 1. Okay. Then next example is Laplace transform of, next example is find the Laplace transform of cos 3t into hyperbolic cos 4t. Okay. So first of all, we write this as Laplace transform of cos 3t, and डिरेक्टली आपल्याला कॉस आणि हायपरबोलिक कॉसचा फॉर्म्युला नाहीये, सो आपण हायपरबोलिकला एक्सपोनेन्शियल मध्ये लिहूया, विच इज e raised to 4t plus e raised to minus 4t upon 2. ओके, नाउ विच इज इक्वल टू काय असणार आहे, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ याला मल्टिप्लाय केलं तर e raised to 4t into cos 3t plus e raised to minus 4t into cos 3t divided by 2. आता ह्या दोन्ही टर्मला जर लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मेशन जर सेपरेट लिहिलं आपण, ठीक आहे, सो विच इज इक्वल टू 1/2 as it is Laplace transform of e raised to 4t into cos 3t plus Laplace transform of e raised to minus 4t into cos 3t, right? So here is f of t is 3t, here also our f of t is 3t. So we write here f of t is equal to cos 3t. Now Laplace transform of f of t is equal to, we know Laplace transform of cos at is s upon s square plus s square. ठीक है, so Laplace transform of cos 3t is s upon s square plus 9. Okay, now by using the shifting property, इथं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वापरताना हा s -4 ने रिप्लेस होईल, आणि या ठिकाणी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वापरताना हा जो s आहे तो s+4 ने रिप्लेस होईल, राइट? सो बाय युजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, Laplace transform of cos 3t into hyperbolic cos 4t is equal to हे 1/2 into काय असणार आहे, this s is replaced by s -4 divided by s -4 bracket square plus 9 plus s plus 4 divided by s plus 4 bracket square plus 9. ओके, सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार आहे आपलं, किंवा हे ऍज इट इज ठेवलं तरी चालेल किंवा सिम्प्लिफाय केलं तरी चालेल. Then next is okay, write down the next example is find the Laplace transform of e raised to t into sin 2t plus t square. Okay, so which is equal to काय असणार आहे, Laplace transform of e raised to t into sin 2t plus e raised to t into t square. Okay, which can be written as Laplace transform of e raised to t into sin 2t plus
Laplace transform of e raised to t into t square. Okay, so for this term here, f of t is equal to sine 2t, f1 of t म्हणू आपण, and f2 of t is equal to t square. So Laplace transform of f1 of t is Laplace transform of sine 2t is 2 upon s square plus s square, and Laplace transform of f2 of t is Laplace transform of t raised to n is n factorial upon s raised to n plus 1. Now by using the shifting property, Laplace transform of e raised to t into sine 2t plus t square is equal to 2 upon here e raised to t as minus 1 bracket square plus 4 plus 2 upon s minus 1 raised to 3, which is equal to 2 upon s square minus 2s plus 1 plus 4, that is 5, plus 2 upon s minus 1 bracket cube. Okay, then next example is Laplace transform of t cube. Find the Laplace transform of t cube into hyperbolic sine square t. So which is equal to, first of all, hyperbolic sine t is equal to e raised to t minus e raised to minus t upon 2. Here is square. So we write this as Laplace transform of t cube into e raised to t minus e raised to minus t divided by 2 bracket square, which is equal to Laplace transform of t cube into e raised to 2t minus 2 into e raised to t into e raised to minus t plus e raised to minus 2t upon 4. So which is equal to Laplace transform of t cube into e raised to 2t minus 2 plus e raised to minus 2t upon 4. Now we write it as separately. So which is equal to here 1 by 4 Laplace transform of e raised to 2t into t cube minus 2 into Laplace transform of t cube plus Laplace transform of e raised to minus 2t into t cube. Now we write this as 1 by 4. आता इथं t cube आहे, t cube आहे. Laplace transform here f of t is equal to t cube. Laplace transform of f of t is equal to 3 factorial upon s raised to 4, which is equal to 6 upon s raised to 4. Now by using shifting property, replace s by s minus, here s minus, here s plus. ठीक आहे, आता इथं फक्त 2 होतं, ई रेस्ट ची टर्म नव्हती म्हणून ही टर्म ऍज इट इज येणार. ओके, so this is the Laplace transform of t cube into
sin square t. Then multiplication by t raised to n. Next property of Laplace transformation is multiplication by t raised to n. Okay, so what multiplication property says? Laplace transform of t raised to n into f of t, that is f of t ला t raised to n ने multiply केले, which is equal to minus 1 raised to n into d raised to n divided by ds raised to n into f of s. आता इथं काय करायचं आपल्याला, t raised to n आपल्या f of t ला मल्टिप्लाय केले. आधी ह्या f of t चं लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मेशन फाइंड करायचं. ठीक आहे, ते आपल्या यस मध्ये येईल. ओके, आणि ह्या टी ची जेवढी ऑर्डर आहे तेवढ्या ऑर्डरचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं. जर समजा इथे लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t असेल तर आपण काय करणार, f of t इज इक्वल टू साइन 2t. Laplace transform of f of t is equal to 2 upon s square plus 4 घेणार. आता इथं t raised to किती 1, so we write minus 1 raised to 1 into d by ds of 2 upon s square plus 4. मग ह्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करणार. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन मध्ये आपण काय करणार आहे, जे काय आपलं एफ ऑफ टी आहे त्याचं लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एस मध्ये येणार आहे आणि आलेल्या एसचं आपण काय करणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. ठीक आहे, सो write down the first example. Find the Laplace transform of following. Find the Laplace transform So example number 1 is find Laplace transform of t into sin 80. Okay, so first of all, here f of t is equal to sin 80. Okay, Laplace transform of f of t is equal to a upon s square plus s square, which is f of s. Okay, now we put these values in this. So by using multiplication by t raised to n, we have Laplace transform of t raised to n into f of t is equal to minus 1 raised to n d raised to n divided by ds raised to n into f of s. हे म्हणजेच काय आलं आपलं, f of s आलं, राईट. सो वी राईट Laplace transform of t into sin 80 is equal to, आता इथं minus 1 raised to t raised to किती आहे 1 into d by ds of f of s किती आपला a upon s square plus s square. Now we write minus 1, हे मायनसच झालं आपलं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon s square plus कसं काढणार आपण, s square plus s square ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू काय असणार आहे, हे ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ s स्क्वेअर इज 2s आणि हे मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन x किती असणार आहे, मायनस 1 अपॉन x स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपण इथं फॉलो केला. ठीक आहे,
सो फायनली आपलं आन्सर काय येणार आहे 2as अपॉन s स्क्वेअर प्लस s स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, सो मल्टिप्लिकेशन बाय t raised to n, Laplace transform of t raised to n into f of t is minus 1 raised to n d raised to n upon ds raised to n into f of s. Okay, so here we have to find the Laplace transform of t into sin at by using the multiplication by t raised to n. Here the power of t or degree of t is 1. Okay, so by using this or comparing with this standard, we get n is equal to 1. Just we have substituted the value of f of s and n in this equation. We get minus 1 raised to 1 d by ds of 1 upon s square plus a square. By derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. By using this formula, derivative of 1 upon s square plus a square is minus 1 upon s square plus a square, a as it is, and derivative of this s square is 2s. ओके, वेट, इथं काय असणार आहे, जर समजा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी जर फाइंड करायचं असेल तर त्याचं काय करणार, मायनस 1 अपॉन ax प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस टर्म काय असणार आहे, x चं डेरिव्हेटिव्ह a. ओके, हा फॉर्म्युला यूज केला आपण. ठीक आहे, देन we will see the next example. हॅलो मॅम. हा बोला. एक्झाम्पल मल्टिप्लिकेशनचं आहे का ते शिफ्टिंग प्रॉपर्टीचं, ते कसं ओळखायचं? सेमच आहे की सगळं? कुठे इथं का? नाही, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मध्ये ई रेस टू होतं ना. हा, ई रेस टूच असतं ना मॅडम तिथं फक्त. हा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कधी यूज करणार, जर आपला साइन कॉस हायपरबोलिक साइन हायपरबोलिक कॉसला ई रेस टू कुठली पण पॉवर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह असेल तर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ओके. आता इथं क्लिअरली ना टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी, टीच्या कुठल्याही पॉवरला टी रेस टू जर साइन कॉस असेल तर आपण तिथं काय करणार, मल्टिप्लिकेशन बाय टी. जर हे साइन एटी अपॉन टी असतं तर डिव्हिजन बाय टी. ओके, then we will see the next example. Find तुम्हाला फक्त ते जे काही आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युले लिहून दिले ते आलं तर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म मध्ये काहीच अडचण येणार नाही. ओके, we will see the next example. Find the Laplace transform of t square into sin 4t. Okay, t square into e raised to minus t into sin 4t by e. हॅलो, हा, आता इथं आपल्याला काय दिलंय, टी स्क्वेअर आहे, ई रेस टू मायनस टी आणि साइन 4t. जर ई रेस टू मायनस टी नसतं तर आपण डिरेक्टली मल्टिप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन अप्लाय केलं असतं. मग आता आपल्याला आधी काय करावं लागेल, ह्या दोन्ही टर्म साठी बाय युजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सॉल्व्ह करावं लागेल आणि परत मल्टिप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन करावं, सॉरी टी स्क्वेअर करावं लागेल. ओके,
सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, ठीक आहे. हिअर आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 4t. Laplace transform of f of t is equal to 4 upon s square plus 16, right? Now Laplace transform of e raised to minus t into sin 4t काय असणार आहे? हिअर आपल्याला काय करावं लागणार आहे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करावी लागेल. सो s इज रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 16. इथं लिहा वाटलंच तर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक आहे. विच इज इक्वल टू 4 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17. ओके. आता आपल्याला नेक्स्ट काय असणार आहे? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी स्क्वेअर इंटू ई रेस टू मायनस टी इंटू साइन 4t. हे म्हणजेच आपलं काय असणार आहे? एफ ऑफ एस इज इक्वल टू बाय युजिंग मल्टिप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन. डिरेक्टली लिहू -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर d2 अपॉन ds स्क्वेअर इंटू एफ ऑफ एस इज 4 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17. ठीक आहे. आता -1 चा स्क्वेअर किती असणार आहे? 1. ओके. आता डिरेक्टली सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करता येईल का आपल्याला? सो d2 अपॉन ds स्क्वेअर हे d बाय ds लिहू आणि हे d बाय ds आधी ऑपरेट करू आपण. 4 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17. इथं 7 झालं. ठीक आहे. आता मगाशी सारखं 1 अपॉन एस स्क्वेअरचं काय असणार आहे? -1 अपॉन धिस. हे d बाय ds ऍज इट इज. ठीक आहे. ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? मायनस हे 4 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ज्या ज्या टर्म s कंटेन करते 2s प्लस 2. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप काय आली आपली? हे -4 आपण बाहेर काढलं. d बाय ds ऑफ 2s प्लस 2 डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17. आता u अपॉन v रूल आला. सो ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं काढणार? हे 4 ऍज इट इज, u ऍज इट इज s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2s प्लस 2 इज 2 minus 2s plus 2 as it is into derivative of denominator is 2s plus 2. Something right. u upon vv as it is derivative of u minus u as it is derivative of v, right, divided by s square plus 2s. ह्याचा स्क्वेअर पाहिजे. ओ सॉरी, स्क्वेअर पाहिजे, मी लिहिला नाही ते. हा, हे आपला आन्सर आलं होतं राईट. 2s प्लस 2 अपॉन ह्याचा स्क्वेअर. आता हे -4 ऍज इट इज बरोबर. आता आपण काय करणार? u अपॉन v ऍज इट इज s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 ब्रॅकेट स्क्वेअर ऍज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर दॅट इज 2s मायनस हे 2s प्लस 2 ऍज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस काय असणार आहे? 2 इंटू s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 अगेन इंटू, इथं बसत नाहीये, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ह्या टर्मचं काय येणार आहे? नेक्स्ट स्लाइड वरती घेऊ, तुम्हाला समजणार नाही. वेट, इथपर्यंत समजलंय? ही टर्म कशी आली समजले? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हे -1 अपॉन डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. हे कॉन्स्टंट आहे 0 येईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2s इज 2, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ s स्क्वेअर इज 2s. ओके. आपण नेक्स्ट पेज वरती घेऊ. हा, विच इज इक्वल टू हे -4. ठीक आहे. s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2s प्लस 2, 2s चं डेरिव्हेटिव्ह 2, s चं 0, सॉरी 2 चं 0 मायनस हे 2s प्लस 2 ऍज इट इज 2 इंटू s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हे काय असणार आहे? 2s प्लस 2 डिवायडेड बाय
एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 ब्रॅकेट रेस टू 4. आता नेक्स्ट आपलं सिम्प्लिफाय काय होईल जास्तीत जास्त, ह्याच्यामधून एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 कॉमन निघेल, विच इज इक्वल टू -4 एस स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 कॉमन काढलं, सो विच इज इक्वल टू काय असणार आहे, 2s स्क्वेअर प्लस 2s प्लस 17 मायनस 2 इंटू 2s प्लस 2 इंटू 2s प्लस 2 divided by s square plus 2s plus 17 bracket raised to 4. Derivative of u upon v काय असणार आहे, हे v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v divided by denominator चा स्क्वेअर. हाच रूल आपण इथं काय केलाय, अप्लाय केलाय. ठीक आहे, इतकं मोठं नाही विचारणार तुम्हाला. ओके, आपल्याला काय दिलंय, फाइंड द लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ पार्टिसिपेंट्स. हळूहळू लेफ्ट का होत आहे, बोर झालं का, तसं असेल तर सांगा, आपण उद्या दिवसभर कोणी लेक्चर घेणार नाहीत, आपणच घेऊ. कोण आहे आता, कोण कोण, वेट माझ्या लक्षात आहेत नावं. मल्हार, देन ठीक आहे, मी हेच अटेंडन्स कन्सिडर करेल नेक्स्ट ISC साठी. मॅम हे जरा डिफिकल्ट आहे. थोडस बेटा, हे नाही समजलं, हे तरी समजलं का आता जे आपण सुरुवातीचं पहिलं एक्झाम्पल घेतलं होतं हे. हो समजलं मॅम, हो ठीक समजलं. आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, लगेच शिकवलं समजावं असं काही नाही. त्यासाठी तुम्हाला ना थोडस हे रूल आधी माहिती असायला पाहिजे ना. ओके, पण हे समजलं माझ्यासाठी तेवढं सफिशियंट आहे. ठीक आहे, येस मॅम. सोपं एक्झाम्पल बघू. नेक्स्ट एक्झाम्पल सोपं आहे. मग आता जर समजा ह्याच एक्झाम्पल मध्ये जर आपलं इथं टी स्क्वेअर असलं असतं, मग मग आपल्याला काय करावं लागतं, हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ह्या टर्मचं परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागलं असतं. एवढंच केलंय, जे आन्सर येईल त्या टर्मला परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह, मग इतर रेस टू 4 आला असतं आणि परत ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागलं असतं आपल्याला. ठीक आहे, अजून एक एक्झाम्पल घेऊन आपण बास करूया. असं नको व्हायला सगळे लेफ्ट होतील, मी एकटीच बडबड करत बसेल. थोडं तरी समजतंय ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समजली, येस मॅम. सोपी येते, त्याच्यात अवघड काय नाहीये. आणि लिनिअरिटी पण सोपी आहे, फक्त आपण लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फक्त सेपरेट सेपरेट लिहितोय आणि जे फॉर्म्युले तेच फक्त अप्लाय करतोय, फक्त कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू चेंज होत आहेत. ठीक आहे, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया आणि बहास करूया. सोपं, आय थिंक समजेल हे एक्झाम्पल तुम्हाला. ओके, सो लास्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस लेक्चर, ह्याची PDF मी सेंड करते तुम्हाला. ठीक आहे, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 2t bracket square. Okay, so we write this as Laplace transform of t square into sine square 2t. Okay, now here f of t is equal to sine square 2t. Okay, so we can write this sine square 2t as sine square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2. अँगल डबल होते, म्हणजे इथं काय असणार आहे, 1 minus cos 4t upon 2. Now Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of 1 minus cos 4t upon 2. Now we write by using linearity property, आपण separate लिहूया. So 1/2 into Laplace transform of 1 minus 1/2 into Laplace transform of cos 4t.
So which is equal to 1/2 into 1 by s minus 1/2 into s upon s square plus 16. आता हे जे काय आलं हे आपलं काय झालं एफ ऑफ एस. आता ह्याचं फक्त आपल्याला काय करावं लागणार आहे, डेरिव्हेटिव्ह. आता इथं पण 2 वेळा काढावं लागेल. ठीक आहे. सो आपण नेक्स्ट स्टेपला घेऊ म्हणजे आपल्याला शिस्तीत लिहिता येईल. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी स्क्वेअर into sin square t is equal to, आता t raised to 2 आहे, so -1 square into d2 upon ds square into f of s किती आला होता आपला 1/2s minus s upon 2 into s square plus 16. ठीक आहे. आता हे 1/2 दोन्हीतून आपण कॉमन काढलं तर इथं काय येईल 1/2 हे d by ds ऍज इट इज ठेवू. पहिल्यांदा d by ds ऑफ 1/s minus s upon s square plus 16. Derivative of 1/x is minus 1/x square. So 1/2 as it is d by ds of minus 1/s square. आता इथं अगेन u into v रूल यूज करावं लागेल. काय हे s square plus 16 as it is derivative of s is 1 minus s as it is derivative of s square plus 16 is 2s divided by s square plus 16 bracket square. So which is equal to हे 1/2 d by ds minus 1/s square minus काय असणार आहे s square plus 16 minus 2s square divided by s square plus 16 bracket square. ओके. आता सिम्प्लिफाय केलं तर इथं काय येईल which is equal to 1/2 d by d परत हा d by ds of minus 1/s square minus 16 minus s square upon s square plus 16 bracket square. आता परत ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं फाइंड करणार, हा हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस s स्क्वेअर म्हणजेच काय असणार आहे d by ds ऑफ minus 1/s square कसं फाइंड करणार, हे -1 ऍज इट इज d by ds ऑफ ह्या s ला वरती नेलं s raised to -2. ओके. सो -1 ऍज इट इज हे -2 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ s raised to -2 काय असणार आहे s raised to -3. मग हे 2 -1 -2 2 अपॉन s क्यूब येईल. डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला नाही आला तर मी जे काही सांगते ते काहीच कळणार नाही तुम्हाला. बरं एवढं तरी लक्षात राहील डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/s इज -1/s स्क्वेअर. नेक्स्ट टर्मला +1/s क्यूब, नेक्स्ट टर्मला -1/s रेस टू 4. म्हणजे मायनस प्लस अल्टरनेटिव्ह साइन आणि ही जी काय पॉवर आहे ती एक एकनी वाढत जाईल. ओके. सो नेक्स्ट स्टेपला हे 1/2 ऍज इट इज 1 upon derivative of 1/s square is 1/s cube minus again s square plus 16 bracket square into derivative of 16 minus s square is -2s minus 16 minus s square into derivative of 2 into s square plus 16 into derivative of s square plus 16 is 2s divided by s square plus 16 raised to 4. इथं u अपॉन v रूल यूज केला. ठीक आहे. आता हे जस्ट सिम्प्लिफाय करावं लागेल आपल्याला. इथून काय कॉमन निघेल s स्क्वेअर प्लस 16. ठीक आहे. किंवा हे ऍज इट इज ठेवलं तरी चालेल. ठीक आहे आपण थांबू. उद्या तुमची ISC असेल. ISC मी संध्याकाळी 6 वाजता कॉलेज संपताना मी सेंड करते तुम्हाला. जो ISC चा पेपर मी रेग्युलर साठी काढला होता तोच मी तुम्हाला पाठवेल. त्यांना लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आणि फुरियर सिरीजच होतं. मे बी त्यांना नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स खूप झाले होते, तुम्हाला एक एकच झाले. मी सगळ्या नोट्स तुम्हाला ग्रुपमध्ये सेंड केलेत. तरी काय अडचण असेल तर मला विचारा. हवं तर मी लिंक उद्यापर्यंत ओपन ठेवेन. जर काही अडचण असेल तर मला विचारा. ठीक आहे. आणि हा ISC ला सेकंड ISC लिहून पाठवा. फर्स्ट पेज फक्त सेकंड ISC चं आणि बॅक सगळी पेजेस फर्स्ट ISC चं असं काही करू नका.
बाकीच्या पेपरला तुम्ही केलंय काय काय. ओके, ठीक आहे. अभ्यास करा. नाही समजलं, काही डाऊट असेल तर विचारा. आपण उद्या पण ॲल्युमिनाय मीट आहे, पण जेवढा वेळ मिळेल तेवढ्यांदा आपण 2 लेक्चर मिळाली तर घेऊया. ठीक आहे. ओके आज मॅम. आज जे ऍबसेंट होते त्यांना ISC ला मार्क नाही देणार मी 25 च्या पुढे. 6 जण तुम्ही प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. सांगा त्यांना परत मला कॉल करून नाही विचारायचं मार्क का कमी दिले म्हणून. ठीक आहे, आपण थांबू.